राधे राधे, राधे राधे. Первого июня все отмечает День йога, Международный день йога. On 21st June, everyone is going to celebrate the International Day of Yoga. Мы тоже отмечаем, мы то каждый день отмечаем, но этом году у нас так получается, что один день раньше мы йога будем отмечать. We too will celebrate the International Day of Yoga, and luckily this year, one day before that, we have our own Yagya. Yoga, про йога я вам намного свои сатсанг рассказывал всегда. I've always told you a lot about yoga in my satsangas. Yoga – это очень древние знания. Раде раде. Yoga is a very ancient knowledge. Все вы помните. All of you remember, right? Раде раде. И неразделимый часть санатан дхарма. And it's a major part of the Sanatan Dharma. Санатан дхарма – это что? Как нам нужно правильно жить, как нам нужно правильно питаться, как нам нужно духовно совершенствовать и как нам нужно внутри себя познать Бога. Sanatana Dharma means what's the right path to life and how to gain spiritual progress in life. Йога тоже это же есть. Йога – это когда человек совершенствует, духовно совершенствует и познает себя. Это есть самый последний этап на йога. Раде раде. Yoga too means almost the same. It means spiritual progress and development to get to know yourself and your soul. В древнее время много тысяч лет ее истории есть. И в древнее время все ऋषि, मुनि, योगी, गुरु से они разных метод дали, знания дали для совершенствования человечества. It has a very rich and ancient history, and the olden time, the yogis and the gurus, they gave various methods of spiritual progress. Как человек может жить этой жизнью красивой, в котором материальном мире мы живем, и не забывая о своей внутри, который есть его духовность, раде-раде. Про душу не нужно забывать, раде-раде. It speaks about how a person can live in the material world while also not forgetting the spiritual progress and his soul. Раде-раде. То это не один день или один год его истории есть. Это то сейчас такой весь подтвердил, что международный такой один день они решили, что мы будем отмечать Международный день йога. Это очень хорошие новости, это очень хорошо, но йога можно заниматься каждый день. Раде-раде. Yoga shouldn't only be remembered on the International Day of Yoga because it has a very ancient history and it was practiced way before this day was decided and before we decided to commemorate 21st June as the International Day of Yoga. Я вам всегда учил, что есть три основные вида йога. Сейчас это время много разных имен есть йога, понимаете, да? Что любой через процесс, когда вы познаете себя, это для вас йога, это йога, раде-раде. There's three main types of yogas that are very well known, but any method through which you get to know yourself is known as yoga. Раде-раде. Три कर्म, ज्ञान и भक्ति. कर्म योग, ज्ञान योग и भक्ति योग. The three kinds of yogas are Karma Yoga, Jnana Yoga, and the Bhakti Yoga. भी когда любое действие делаете, то без привязанности к результату. When you perform any action, you have to be disattached towards the result. Но когда вы делаете его, очень красиво делаете, очень аккуратно, пунктуально, очень красиво постарайте, но не очень сильно привязан к результату, потому что результат всегда зависит от Бога, который сами высшая сила есть. Раде-раде. When you perform the action, it's okay to plan and do it accurately and the best way that you can, but you have to be disattached towards the result because it's at the hands of God. Когда вы действия делаете,
то би нискольких людей здесь же перепутает, что нужно только, если человек не будет думать про результат, то не будет хорошо и красивые действия делать. Но это не так. Вы думаете про результат, вы очень хорошо думаете, постараете, но здесь есть цель, не привязывает. Радhe-радhe. Many people get confused at the notion that you don't have to be attached to the result, then how are you going to perform the deed properly? It's okay to think about the result, but you don't have to get attached to it, because if it's not what you expected it to be, then you'll get disheartened and frustrated. Когда человек привязывает, то есть йога, что внутри всегда был равно, спокойно и радостно. Это состояние был всегда. Радhe-радhe. Yoga means having a stable and harmonious atmosphere within yourself and being happy with yourself. Радhe-радhe. То когда человек с результат привязывает, то если результат будет такой, как человек хочет, то человек будет радовать, и когда не будет такой результат, то человек будет грустить, понимаете, да? И внутри состояние будет портить. Поэтому есть то не привязывать. Радhe-радhe. If the person is attached to the result and the result is what he expects, he'll be extremely happy. But if the result isn't what he expected it to be, he'll be frustrated and his inner state of mind will be disturbed. Поэтому действия делаете, про результат думаете, готовите для этого, все делаете, которое нужно. Понимаете, да? Только сильно привязанность не нужна, что потом не расстраивал человек, если совсем не так получилось. Понимаете, да? Радhe-радhe. That's why perform the deed, plan ahead, and try your best to achieve the result, but don't get attached to the result, because if you don't get what you wanted, you'll be sad and frustrated. Это бы вам, я на сатсанг, время, какой-то день, какое-то время, я всегда это вам говорю, радhe-радhe. Чтобы все в мире работаете, постарайтесь быть, учить очень хорошо карм-йог. Радhe-радhe. Therefore, I keep reminding you about this from time to time in my satsangas, because all of you live in the material world and all of you have certain results that you want to achieve. Jnana-йог, когда вы знания учите, много хорошие читаете книга или знания внутри себя, практикальные через знания, теоретические знания, когда вы совершенствуете. Радhe-радhe. Jnana Yoga means when you're trying to connect to the Almighty Soul by learning scriptures and expanding your horizons by learning various books through knowledge. Я вам всегда учил, что реальный правил для вас это же знания, вас знания есть, которые через опыт вы прошли. Радhe-радhe. But I've always taught you that the best knowledge and the most reliable knowledge is your own experience. Я могу вам говорить теории, понимаете, радhe-радhe. Или вы куда-то еще можете слушать и прочитать теории, понимаете. Но до сих пор вы это в своей жизни не будете принимать, понимаете, да. И ситуация не будет такой в жизни, тогда человек не понимает полностью. Радhe-радhe. I can tell you something in theory, but you have to apply it according to your own experiences and the situations that arise in your life. Когда через опыт человек проходит, понимаете, и помнит тоже слово учитель, понимаете, то внутри понимает, что да, это слово, это знание, мне когда-то учитель говорил, и это вещи на жизни происходит. Радhe-радhe. When a person meets with a certain situation in life and he remembers the words of his guru, then the teachings of his guru will get imprinted in his mind even more, because he will understand that the teacher told him so and it happened. Знание бывает, когда человек видит, слушает, понимаете, радhe-радhe. Это все знание ее дает. Но я вам говорю, который совсем вас будет потом. Вы потом ее не будете завивать, понимаете, да? Для этого опыт очень нужно тоже, радhe-радhe. You can gain knowledge by hearing it from somewhere or reading it from somewhere, but the best knowledge that will be with you for a long time and that will be very reliable is the one that is learned through your own experience. Вы слушали, что какое-то место есть на этом планете, где очень холодно, понимаете, да?
For example, you have heard about a certain place that is very cold that exists in this world. Там очень холодно бывает, как нужно там одевать, как нужно кушать, что нужно как жить там. Все человек слушал, по телевизору посмотрел тоже, радио слушал тоже, но знание это тоже есть знание, да? Что человек знает, когда там я буду, или люди, которые там бывают, как себя вести там, да, ради, как нужно жить. The person has heard various things about that place, maybe through radio or read somewhere in the books about how you should dress there, what you should eat, and how you should live there. Но когда человек там будет сам, понимаете, да, на этом месте, то что будет, чувствуете, да, разница? Что когда человек в этом месте будет присутствовать, когда то точно еще больше, чем который он раньше прочитал и слушал, ему нужно будет знание, там еще хорошо и красиво жить. But you can all understand yourself that when the person is present there himself and the knowledge that he will gain from that is a lot more effective and a lot more reliable than the one that he has heard or read from somewhere else. Который прочитал, который слушал, это его помогал, но когда он присутствовал, то это совсем он учил все правильно, да? Тогда несколько дней там жил, понимаете, да? Как днем нужно, как ночью, что нужно, как нужно, понимаете, да? Как нужно кушать, как нужно, что все ситуация там был, и потом полностью он уже учил, как там нужно. Это через опыт, потому что он там сам потом жил, это опыт получил, и это знание полностью его потом. Радhe. The things that he heard and read before, they sure did help him and guide him at first, but when he's present there himself, it's a lot more effective and better. Поэтому, когда человек сатсанг слушает, духовные знания получает, то его нужно в своей жизни тоже принимать хорошие вещи, когда понимаете, да? Когда сам будет это опыт получить, сам будет через это пройти, понимаете, да, радhe. Потому что, да. That's why when a person listens to satsangas or the spiritual knowledge and the preachings of their guru, he has to apply them in their life to move forward ahead happily. Jnana Yoga, понимаете, Bhakti Yoga, когда бы внутри очень чистом состоянии, понимаете, да? Очень чистое состояние всегда свой сохраняется. Когда вы совершаете молитву, когда вы любое действие делаете, то каждый вас действие был как молитва. Понимаете, да? Молитва – это очень чистый. Когда мы про молитву помним, это значит, тогда человек постарается и должна быть очень чистый состояние внутри. Радhe. Now, the Bhakti Yoga. The Bhakti Yoga is a state at which your state of mind and your state of heart is pure, and you perform prayers, and every action, in fact, that you perform is performed like a prayer. То когда бы Bhakti Yoga что учит, то не только во время молитвы, не время только когда вы духовная практика делаете, не только во время, когда вы молитва делаете. Вы все время это чистое состояние сохраняет. So the Bhakti Yoga teaches that you're not in a pure state of mind while only praying, but also while performing your daily deeds like a prayer. Когда вы любое действие делаете, когда вы разговариваете с мамой, папой своей, когда вы дома со своей женой, мужем разговариваете, когда вы с детьми разговариваете, когда со своей когда вы на работе, любой жизни, который ситуация, где вы находите, понимаете, да, что вы делаете, когда вы постараетесь это время очень чистое внутри состояние сохранить свой. Радhe. Whatever situation or whatever it is that you're going through, whether it is talking to your parents or working at work, you maintain that inner calm and peace within you. That is Bhakti Yoga. Это есть для Bhakti Yoga самое большое совершенствование. Когда вы действия чистые будете делать все свои, и все время чистое состояние будет внутри, то вы сам внутри вас будет храм очень. Понимаете, радhe. When you perform the Bhakti Yoga at its best, your inner self will be like a temple. И там свет Бог будет, понимаете, радhe. Вы всегда будете чувствовать, что Бог внутри меня и сами лучше мой друг, радhe.
You will emit the light of God from within yourself and you'll feel like God is your best friend. Rade Rad. To это bhakti yoga jest. Tri основни. Потом есть разник. Один очень известный рисибил, который очень известный книга один писал про йога, Патанджали йог, если бы все слушали про него, понимаете, да? Он дал аштанг йог. So these are the three main and most well-known types of yogas, but there's also other kinds of yogas. If you've heard of a rishi who has told about the Patanjali yoga, Он, его имя очень известный. Когда человек помнит про йога, то его имя всегда помнит. he's a very well-known rishi. Почему? Потому что он писал Патанджали йог प्रतिपतिन книга, и он сказал 8 этап аштанг йог, аст это 8. 8 этап для совершенствования человечества. Понимаете, Рад? Это аштанг йог. Because he wrote a book, Patanjali book, in which he told about the Arishta Yoga. It is the 8 steps towards the progress of humanity. Там на разных этапах, разных есть правила, и это все соблюдать, прогресс делать, следующий этап, потом прогресс делать, следующий этап, прогресс делать, и потом последний есть, когда человек, душа полностью соединился с Богом. Раде Рад. Each step has its own rules and regulations that a person has to follow, and then he moves forwards to the next step, and so on, until he connects himself to the cosmic almighty soul. И вы всегда не забывайтесь, что я когда говорю «соединить», то это не значит, что какой-то вы розетка должен купить и соединить себе куда-то, понимаете, да? Соединить это значит в себе познать, который у вас есть, и вы его не знаете, который Бог подарил вам, который богатство, Бог, который дал вам сила, который Бог вам дал, подарил любовь, который красота, это вы не знаете. Вы его познали, это же соединение. Раде Рад. Now, don't get confused and take the literal meaning of connecting as connecting a wire to a socket. Connecting to the Almighty Soul means getting to know something that is already present within you. То когда человек это будет узнать, это значит соединение есть. Поэтому вы про соединение, когда слово я говорю, то вы очень хорошо постарайтесь понять, что Бог не какой-то такой сила, который сидит куда-то, и к вам длинные розетки нужно купить, и с ним соединить полностью, понимаете, да? Это он то всегда внутри есть, понимаете, да? Его сила есть, поэтому мы присутствуем. Therefore, don't think that God is somewhere sitting far away. God is right inside you, and you have to get to know yourself and connect to it. Когда мы это познаем, ее чувствуем сначала больше, и потом полностью понимаем, что да, эта сила внутри меня есть, это ваш свой опыт будет, и вы будете совершенствовать. Раде Рад. When you feel it and realize its presence inside of you and feel it with every inch and cell of your body, you'll live a happy and good life. Это один, я сказал, ऋषि, который йог создал, да, который Патанджали йог продип. Также, который Рам учитель был Васишт, он много знания дал. Его знания сохраняются на Васишт йог продип один книга есть там. Раде Рад. Now, this is just only one rishi that I've told you about. There is also the guru of Ram, Vashishta, who wrote a book called Vashishta Yoga. У Кришны учитель был Дурваса Сандипни, который его дал знания, это тоже знания есть. Раде Рад. Krishna's guru Durvasa also gave knowledge in the form of a book. И Сандипни. And Sandeepni. Понимаете, Раде Рад. Он Сандипни его शिक्षा गुरु, и Дурваса его दीक्षा गुरु. Sandeepni was the Shiksha guru and Durvasa was the दीक्षा गुरु. Diksha guru. То когда и Кришна сам, который знания дал, как Бхагавад-гита сохраняется. Раде Рад. And Krishna himself gave an immense and powerful knowledge of the Bhagavad Gita. Понимаете, да? Который, где полностью, если как йога, что такое, понимаете, да? Если человек, который все 4 веды не успел прочитать, и Бхагавад-гита прочитал, то вы думаете, что его все короткие и важные вещи прочитал. Раде Рад. Krishna in the Bhagavad Gita described in utter detail about yoga, and if a person hasn't read all the 4 Vedas, you can consider if he read the Bhagavad Gita, that he read the summaries of all 4 of them. Понимаете, да? И поэтому и там тоже про карм-йога.
всегда говорится, понимаете, да, что свои действия хорошие делаете действия, без действия не можете, понимаете, Радhe. До сих пор у нас в жизни будет, мы всегда должны двигаться дальше, понимаете, Радhe. In Bhagavad Gita, a lot of importance is given to the karma yoga. It's said that you do have to perform action, you do have to perform the action, and you have to do your best to achieve the results, but don't get attached to the result. То ее истории, понимаете, да? Кришна, если приблизительно мы думаем 5000 или еще раньше, то сколько лет уже до Кришны, потом Рам еще раньше, сколько тысяч лет, то какой древней истории есть, это человек может представлять. So you can understand how ancient this knowledge is, because Krishna himself was 5,000 years ago, and Ram was even a lot more before that. Здесь нови ничего нет, понимаете, да, Радhe. Нови есть тогда, когда кто-то ее познал. Для него это уже новый, понимаете, Радhe. Но это который процесс, который это очень древний, Радhe. So therefore, yoga isn't something that has come to the spotlight just now. It has been ancient and has been there before, and it will be there before. То человек, который больше такой его санскар есть, его такой характер есть, то его подходит гьян-йог, Радhe. Когда человек через знания хочет совершенствовать. Человек есть такой характер, такой санскар, что для него подходит карм-йог. Когда все три йог присутствуют, но это главную роль играет тогда, Радhe. There's different types of people, and different yogas can be applicable to them according to their character. For some people, the karma yoga is more applicable and easy to perform, whereas for some people, the gyan yoga is more understanding to them. И бхакти-йог. Есть, который для бхакти-йог есть, понимаете, да? Но я думаю, и всегда в своей жизни я читал, что бхакти-йог всегда нужно присутствовать, Радhe. But I've always considered that bhakti yoga should always be present. Потому что без любовь, когда хорошие внутренние состояния, человек не может представлять свою жизнь очень хорошо. Сколько не будет знания тоже, Радhe. Because without love and inner calm state of mind and heart, a person cannot function and live properly in this material world. Потому что всегда человек чувствует, что да, тогда, когда внутри божественной любовь есть, когда внутри чистые состояния есть, то это момент человек себя сами счастливый чувствует, понимаете, да? Сами хорошие состояния. Поэтому бхакти-йог то всегда нужно, Радhe. Because when the person feels pure love and the essence of God upon himself, he's the happiest at that moment. Сейчас, в котором современном мире мы живем, очень много мы всегда слушаем про хатха-йог, физические упражнения, асан, Radhe. In the modern world that we live in, we hear a lot about hatha yoga and physical exercises. Это тоже из древнего времени. This is also there from ancient times. Но сейчас это очень распространяется. Почему? Это очень хорошо. But nowadays it's spreading across the whole world. Потому что физические упражнения, понимаете, да? Физический асан, дыхательные упражнения, если нужно, все это упражнения улучшает здоровье человека. Because the physical exercises, the breathing exercises, and other kinds of exercises, they all help in improving the health of the person. Это все улучшает здоровье человека. И человек, когда здоровый будет, когда человек будет здоровый, тогда же может хорошо действия делать хорошие. Понимаете, Радhe. Когда человек будет здоровье хороший, тогда будет хорошее действие. Понимаете? Поэтому это очень хорошо, что эта часть есть внутри йога, асан, упражнения. Это очень хорошо, что через это человек следит и свое здоровье, и потом дает сила действовать хорошо. Радhe. It's a very good thing that the physical part and the physical exercise part of yoga is spreading across the world, because if a person is healthy, he can initiate the actions properly and perform his deeds in the best way possible. Потому что утром
по правильно время просыпаться, делать упражнения, бегать, гулять. Если есть какой-то спорт, человек тоже занимает, понимаете, да? Это все человек делает свежего, да, Радhe-Radhe. Не лень потом убегает, Radhe-Radhe. Because performing the various exercises, waking up at the correct time, having a proper diet, it freshens the person's mind and his body. Потом, потому что много человек, который талантливый, но лень ее не дает дальше жизни делать прогресс, понимаете, да? Останавливает, Radhe-Radhe. Because there's many people who are extremely talented, but their laziness gets the best of them and they're not able to progress ahead in life. Почему? Потому что человек думает, я какой-то день будет прекрасный завтра, тогда я буду начинать свои действия, понимаете, да? И я вам говорил, что завтра не бывает, Radhe-Radhe. This is because such people keep procrastinating their actions and think that they'll perform it the other day, but I've always told you that the next day never comes. Завтра это сам по себе тоже иллюзия есть. Because tomorrow is also can be considered as an illusion. Завтра, то сегодня мы думаем завтра. И завтра будет, и скоро завтра будет. Понимаете, да, Radhe-Radhe? И всегда пробудусь, и реально не будет. Поэтому все свои негатив нужно бросать и заниматься, которые вы решили делать, которые любое действие вы считаете, это правильно для вас в жизни. Вы его делаете, не нужно на завтра, Radhe-Radhe. Therefore, this cycle of endless tomorrow should be stopped and you should perform your actions today. То вы понимаете, почему асан упражнения это. Сейчас я раньше вам говорил тоже, что много лет назад, когда в Москве или другой стране, когда не было так много йога-студио называется, да, йога-центр. Сейчас много места, где люди ходят и занимаются, понимаете, да. И дома тоже можно заниматься, Radhe-Radhe. From comparison to that before, some years ago when I was in Russia, as I've told you before, now there's many yoga centers and people are performing yoga and exercises within their homes as well. Потому что человек на группа занимается, можно индивидуально заниматься, асан тоже на группа заниматься, как хочется человек, да, Radhe-Radhe. People can perform in groups or individually, however they like. То это нескольких людей на встречу пришли и говорили, что сейчас это все как фэшн есть. Фэшн, понимаете, да? Мода, Radhe-Radhe. Some people came to me during my individual meetings and had told me that now yoga is considered as a fashion. Но я слушал и думал тоже, понимаете, да? И потом я думал, мода тоже хорошо. I listened to them and I thought about it, and then I came to the conclusion that yoga as a fashion isn't bad at all. Любой, если как хорошо, если духовность тоже мода был. Понимаете, да? Что все люди были духовны, понимаете, да? И все уровень людей, которые у людей есть такое сомнение, такое незнание, что духовное совершенствование может какой-то заниматься какой-то определенный тип человек. Или йога может заниматься какой-то определенный тип человек. Это все будет закончить, понимаете, да? Это все есть для всех. It would be even better if spirituality too was considered as a fashion. People have a misconception that you can perform yoga or indulge in spiritual activities only if you're a particular type of person. But if spirituality becomes a fashion, then all of these barriers and these boundaries will be destroyed and everyone will work towards their progress. Поэтому ничего плохо для начала нет. Когда из начала как мода будет заниматься, как фэшн будет, и потом серьезно будет его философию понимать, понимаете, да? Его глубокие знания, которые внутри есть, это тоже, если будет интересно человек, то может потом понимать, и еще больше нужно совершенствовать. Radhe-Radhe. So it's good that yoga has started at least as a fashion. This is the first step, and I'm sure that slowly the people will understand the deeper meaning of it too. Поэтому для первый этап, для начальный этап, я думаю, все хорошо. Radhe-Radhe. That's why as the first step, I consider it to be all right. Потому что человек, когда сначала будет учить детский сад, первый класс, второй класс, третий класс, четвертый, дальше так
будет учиться хорошо, потому что если сразу иногда на 10 класс будет поступить, то уже все, экзамен давать будет сложно, рады. This can be explained by using the example of a kid going to a school. If you suddenly go to 10th class without passing through the kindergarten and the classes before 10th, you'll not understand anything. Очень сложно, потому что поэтому это через тоже процесс человек совершенству знает. То это есть сам больше, когда человек би йога говорит сейчас, потому что Индия то это совесть родил, понимаете, да, это его место рождения, понимаете, да, это йога, все, там родил на этом месте, рады. Therefore, this is a slow and gradual process, which is completely okay. And yoga, India is the birthplace of yoga. Поэтому, но его место рождения, но у него много еще другое место, люди, которые это нравится, и человек это делает, и чувствует, что это весь мне помогает на мое здоровье, мое духовное совершенствование, мое спокойствие, и человек его делает хорошо, регулярно. But now yoga is no more limited to the boundaries of India only. It has spread across the globe, and people are understanding its benefits and applying it in their daily lives. Любой хороший вещи, когда рождает куда-то, понимаете, да, то не может только к этому месту принадлежит. Который очень хорошие вещи, которые очень свет, где есть, где хороший запах есть, это не там только будет. Ее свет и запах все распространяет, рады. Whenever there's something positive and strong born somewhere, you can't limit it and bind it to that place only. If something smells good and it emits a lot of light, its light will spread across the whole world. You can't stop it. Его не можете вы закрывать, понимаете, да? Хорошие вещи, свет вы не можете закрыть, понимаете, да? Свет солнца вы из своей руки не можете закрыть, понимаете. Это точно его свет, все человек понимает, да, рады, что сейчас день, солнце есть, его энергию чувствует. То также йога родил, там есть энергия, там есть сила, там есть совершенствование. Человек делали, совершенствовали через это свои жизни, которые сами важные, которые цель был достигали. Естественно, они потом будут его опыт говорить другим, третьим, четвертым, и оттуда тоже кого-то будет нравиться, и тоже будет совершенствовать, потом еще будет говорить, и так распространяли хорошие, которые знания. Рады. Because you can't cover the light that is emitting from something pure and strong, just like you can't cover the sun's light. And the same happened with yoga. It started off in India, but people slowly started growing a liking towards it, and they started spreading their experiences to their friends and their neighbors, and that's how it has spread across the whole globe now. Индия, когда в древнее время, когда про Индию люди помнили, то они думали, сами важные там про духовность, ее культура, традиция, духовность. И еще один вещь, потом стал популярно, это индийский кино, тоже популярнее стал. In the olden times, India was synonymous with spirituality and also Bollywood. Потому что это вещи, которые, если человек в голове мысли приходил, то очень. Но у меня есть внутри один свои желания. Но я как вам учу сейчас, что сильно не привязывать. Понимаете, да? То я очень постараюсь это желание не очень сильно привязывать, но желание есть. But I have a wish and desire within me, though I try my best not to get attached to it. Что, когда про Россию тоже помнили, то духовность помнили. That when people think of Russia, they think of spirituality as well. Когда помнил, то это тоже про ее духовность помнил, понимаете, да? Потому что духовные это самые важные вещи есть внутри, понимаете? И я думаю, что мы все вместе будем очень постараться для этого, рады. Но не только, что мое это желание выполнить, я думаю, что многих людей есть это желание, и это мы будем выполнить, рады. Because I have a deep wish within me that when Russia is remembered, it will be remembered for its spirituality, and I'm sure that it's not only my wish, but we all together can make it happen. Тогда очень хорошо, понимаете, рады. Тогда очень хорошо, что мы
духовные совершенствования, когда бы куда-то ездите, понимаете, да, или про кого места вы помните, или про которые свои друзья вы помните, и думаете, сегодня мне к ним нужно ездить, понимаете, да, они вам приглашают гости, кто-то, понимаете, то вы всегда не в первую очередь понимаете, что это ваш друг, сколько богатый, сколько у него машина и сколько все. Вы думаете всегда, что если со своим другом я буду встретиться, то он сколько духовный и сколько по моей душе подходит. Радhe-радhe. I want this to happen so that when a person goes to visit a guest or his friends, the first thing he thinks about isn't his material state or his character, but his spiritual progress and his spiritual progress of his soul. Потому что когда по душе подходит, то вы очень это день рад. Понимаете, да? Что я с такой друг буду встретиться, который с ним мне очень хорошо. Понимаете, да? Это же есть духовность, понимаете, да? Когда вас душа радует, понимаете, рад. Когда вы радуете, когда вам хорошо, понимаете. И один друг, который бы душа так, вы его любите, но понимаете, что там не только духовность, еще есть материальные вещи, и когда материальность трогает, там чисто может потерять тоже, рад. Because when you're spiritually compatible with someone, that's the time when you feel the most joy and happiness to meet that person. But when other elements get mixed up with this, like the material state or his status in the world, it's not as pure and you don't get as much joy from it. Когда я из Индии приехал, и с вами сколько лет я, вы про Индию что думаете? Что Индия очень хорошая духовная страна. Понимаете, да? Рад. Вы в течение сколько времени со мной, и вы про Индию очень хорошие представления, светлые у вас в голове есть. Также я долго здесь, это мой карм-бхуми, и когда я отсюда куда-то буду, Индия или другое место, то они будут чувствовать, что нет, эта страна тоже очень духовно богатая. Рад. I came from India to Russia a long time ago, and through me, all of you have understood and you imagine India as to being a very spiritual and spiritually rich country. And this is my karma bhumi, and so I'm sure that this country too will be remembered as a spiritual country through me. Это иногда люди спрашивают меня, что Гуруджи, у вас какой-то там миссия или что-то есть, понимаете, да? Я очень хочу говорить, у меня природа такой есть, я такой же. Понимаете, да? Без духовности я не могу. Это мне какой-то миссия нет. Я такой же рожден, понимаете. Да, я в любом месте, где буду сидеть, я про духовность буду говорить, про его буду слушать, и мне это нравится. Рад. Some people tend to ask me if it's a certain mission that I'm here to accomplish, but I tell them no, it's my second nature to be spiritual and talk about spirituality. And that's what I do. I spread my word of spirituality and harmony between people. Рад. То вы постарайтесь в своей жизни через которые знания свои, через действия, через бхакти, тоже совершенствовать, понимаете, да? Что всех жизни красивее был, понимаете, да? Жизни человек, вас семья был хорошо, вас работа был хорошо, вас жизнь был хорошо. Рад. Therefore, all of you in your own personal and individual lives should seek spiritual progress to have happy and good lives. Когда и йога, то я вам каждый день учу, но каждый сатсанг вы учите йога, чтобы вы это знали. You should understand that every satsanga I'm teaching you a part of yoga. Поэтому вы в день йога, вы это сатсанг все помните, понимаете, да? И вы отмечаете день йога. That's why on the International Day of Yoga, all of you remember my words and celebrate and enjoy yourselves on that day. Это для моих учеников, для моих бхакт. This is for all my devotees and my bhaktas. Для любой другой, который человек есть, который учитель его дал знания, который в своей жизни получил от кого-то знания, это день нужно благодарить и помнить и совершенствовать, да? Это будет для него день йога, рад. For anyone else outside in the world, they should pay their respects to their teachers who have given them some knowledge and enjoy themselves too on the International Day of Yoga. Потому что любой вещи, когда в мире какое-то место получает хороший, там постепенно на этом сколько людей труд есть, понимаете, да? Потом одно время приходит, когда это вещи получает место хорошее.
Radhe Radhe. Because from wherever a person gains some knowledge, behind that there's a lot of gradual work that has gone into it. And one day that knowledge will reap its rewards. То когда начинал на Запад, других местах, кроме Индии, других местах, интересоваться к йога, это знание, то потом такой день один получилось. Радhe Radhe. So when the knowledge of yoga started spreading in the Western countries and other countries as well, the International Day of Yoga was decided to be commemorated. И этом году так получается, что нас Yagya тоже один день раньше. Понимаете? Мы ее честь будем отмечать, да? Мы день йога там тоже будет, понимаете? Потому что Yagya тоже это большой йог, понимаете, Радhe Radhe. Через который человек может себе чистить, себе может человек совершенствование может помогать, понимаете, да? Поэтому я очень думал, что хорошо, 20 числа Yagya, то это тоже мы на честь день йога, Радhe Radhe. And this year, coincidentally, our Yagya is one day before the International Day of Yoga. So we will perform our Yagya while also keeping in mind and in honor of the Day of Yoga. Так мы Yagya отмечаем каждый год в день Йогини Экадаши. Usually we celebrate our Yagya on the day of Yogini Ekadashi. И это число этом году 20 июня есть, понимаете, да? Поэтому мы 20-го Yagya будем отмечать. И я в прошлом сатсанг вам говорил, и еще раз хочу сегодня чуть-чуть говорить. And this year, the date falls on 20th June, and as I've told you in the previous satsangs, I would like to expand on it this time too. Что Yagya – это также древний, понимаете, да, со времени, сколько времени йога. Все, это все часть санатан дхарма. Радhe Radhe. That Yagya is as ancient as yoga, and it's all a part of the Sanatan Dharma. Это тоже часть санатан дхарма. Какое время есть санатан дхарма, наверное, Yagya есть. Yagya exists from the time that Sanatan Dharma exists. Я сколько лет каждый год провожу это в России. I've been performing these yagyas for so many years now in Russia. Для спокойствия, благополучия и просветления. For peace and progress, not just material, but spiritual progress of the people and the country. Посмотрите, спокойствие, благополучие, просветление и все самые лучшие, которые может для нас общества. And I wish and pray for the best of our society. Я это всегда помню, и вам всем тоже всегда я учил, что мы это будем помнить и будем проводить. I always tell you, and I always tell you to remember, that we'll always conduct this yagya every year, and we'll wish for the best for everyone. Когда я вам говорил, что нас в жизни три вещи есть, которые душа, нас ум и разум. Понимаете, да? Который душа есть, поэтому жизнь у нас есть, понимаете, да? Который внутри. Ум есть, мы можем думать и что-то делать потом. Разум, который правильные решения, все это думает и дает нам, помогает, понимаете, да? Жизни действовать. Все это три вещи есть, которые сами важны для нас, но мы его не можем видеть из этого два глаза. I've always told you about the three key components in our life that we can't see, but we can feel them. It's the soul, it's our mind, and it's our consciousness. И которые вещи мы не можем видеть из этого два глаза, это тонкий называется. And something that we can see is called as astral. Мы любой духовной практикой делаем, то для этого, что мы совершенствовали. So we perform various kinds of activities and meditations and prayers for our spiritual progress. И также мы Yagya делаем, что наш ум был спокойный, разум был чистый всегда, понимаете, да? И душа был всегда радовал, и здесь был любовь, Радhe Radhe. And we perform this yagya so that our soul and our mind and our consciousness is happy. И когда это будет, то только просветление будет. And when this happens, there's only progress and development. Если это будет, то благополучие будет, успех будет, хорошо. То это нас очень светлый цель есть, очень хороший цель есть, и так это праздник. Тоже мы проводим, но это очень древняя традиция, очень древний праздник. Радhe Radhe.
So this is our very pure aim and desire, and that's why we will perform Yagya, and we will keep performing it every year. Понимаете, да, ради. То би ми это году так числаю 120-го ми отмечать будем, и мы этот день, посмотрите, сейчас, который ценность санатан дхарм есть, ценность духовные знания есть, это больше люди понимали, и санатан дхарм свои уважения получил на всем мире. Ради. So we will keep celebrating and performing these prayers and meditations and yagyas, so that the people understand the principles and values of our Sanatana Dharma and they are accepted by the people. Ради. Би се своей жизни всегда ежедневный день, который бывает, постарайтесь тоже делать, би то все делает медитация, делает, если би любой духовный, который практика делает, это есть йога. Медитация – это очень основная функция йога, ради, который ध्यान называется. All of you in your daily lives should try and dedicate some time towards spiritual practices, and the most important of all the spiritual practice is meditation, as it's the fundament of all the spiritual progress. Потому что через ध्यान, через медитация, через जप человек учит концентрировать, медитировать, ради. Because through meditation, a person learns to concentrate. И когда ваш ум будет сосредоточен, понимаете, да? Когда бы вас одно время, потому что внутри нас ум 100 разных мыслей приходит, понимаете, да? Человек 100 нужно делать, 100 не нужно делать, много-много мыслей приходит разных, позитивные мысли, негативные мысли. И когда человек медитация делает, когда человек йога делает, медитация, то через это человек может успокоить свой ум и чистить свой ум. Ради. Through meditation, a person can calm his mind that is always full of thoughts and get peace of mind and concentration. То когда бы там 5 минут, 10 минут даже человек, когда сосредоточит, ध्यान делает, медитирует, то после этого 10-15 минут чувствует, что внутри ум очень спокойный, ради. So that's why when a person sits down to meditate, even after 5 or 10 minutes, you can start noticing that your mind is starting to calm and getting peaceful. Это ध्यान योग есть, когда через медитация человек себя познает. This can also be called as Dhyan Yoga, when you're getting to know yourself and your soul through meditation. Я вам говорил, через любой практика, через любой духовный практика, через любое действие, когда вы совершенствуете, это есть йога, ради. As I've already told you, through any practice or through any means by which you're gaining spiritual progress, it can be called as yoga. Поэтому вы, когда ध्यान делаете, то это время сам тоже постараться, понимаете, да? Чуть-чуть. Что учить сосредоточиться, понимаете, да? Что это время спокойное состояние сидит, понимаете, да? И когда человек будет сосредоточиться, то вы будете чувствовать, что такое знание будет открывать внутри вас, который будет правильно для вас будущей жизни. Ради. So that's why when you meditate, you should yourself try and concentrate and keep your mind still, and you'll uncover such knowledge that will help you go in the right path your whole life. Потому что когда много разных, когда ум знает очень сильно, то человек не может много иногда понимать, что правильно решение, что правильно для моей будущего. И когда спокойный ум, то правильно будет думать, правильно решение будет принимать, правильно мысли придет внутри, для какой, что мне нужно делать для правильно своей будущего. Ради. Because when your mind is clustered with all kinds of thoughts and it's busy thinking about various thoughts, you're not able to concentrate and perform your deeds properly. But by meditating, you can ensure concentration, which will in order ensure a brighter future, and you'll always walk in the right path. Я, который говорил вам сейчас, Патанджали, 8 этап Патанджали писал, да? Там один очень важный этап есть ध्यान. As I've told you earlier today about the Patanjali Yoga, Dhyan is one of the main steps amongst the 8 steps. Он это не значит, что до Патанджали это не был, понимаете, да?
до Патанджали раньше тоже это было знание. До Патанджали это очень систематически хорошо объяснил для всех людей. Рад. Now that doesn't mean that the steps did not exist before Patanjali, but in Patanjali it's explained in a very systematic manner for people to easily understand. Понимаете, рад. Это он ее учил, ее правильно говорил, как нужно свой этап это закончить, но там ध्यान очень основный есть, и ध्यान реальный смысл, когда человек успокоит себя, и через спокойствие, когда его ум очень спокойно бывает, тогда может внутри себя свет Бог чувствовать. Рад. Importance is given to dhyan in the Patanjali book because when a person is meditating, he can feel the light emitting from within himself and feel the essence of God within himself. Понимаете, да? Когда человек внутри себя будет свет чувствовать, потом будет понимать, что всех внутри есть свет. Рад. Because when a person starts feeling the light within himself, he will start to realize that this light is present in everyone around him. Внутри все есть свет Бог, понимаете, да? Никто нет, где внутри кого нет свет Бога, понимаете, рад. He will understand that this light is present in everyone. Все думают по-своему, действия делают по-своему, но свет Бог внутри всех присутствует, рад. Everyone might have their own thought process, their own characters, and their own ways of performing an action, but this light is same in everyone. То это же полностью жизни своей понимать, это не только теоретически, практикально нужно его понимать, рад. So this should not only be applied theoretically, but practically into your life. Рад. То вы се постарайтесь ежедневно, регулярно заниматься, понимаете, да? И работать тоже нужно, я карм-йог тоже, понимаете, да? Потому что в мире, в котором человек живет, без работы не может, понимаете, да? Все, я вам говорил, что духовный человек не нужно выглядеть какой-то такой, как-то, ну, это один естественный вес есть для всех, понимаете, рад. И здесь ничего такого нет, что это для определенного человека есть, или только кто-то может заниматься. Это всем нужно заниматься своим совершенствованием, рад. So that's why I wish all of you to work on yourself and not forget about karma yoga as all of us are living in a material world. And also I would like to state that there's a misconception about people thinking that a spiritual person has to be of a certain kind, wear certain clothes. No. A spiritual person can be anyone. Anyone can indulge in spiritual practices as spiritual progress is the core of human existence. Потому что мирские знания нам не может давать все. Понимаете, рад. Мирские знания, мирские дипломы, понимаете, да? Институт, школа, там какой-то вуз, это все знания очень нужно, понимаете, да? Мы свои дети, это знания тоже нужно давать, понимаете, да? И это очень обязательно. Но вместе с этим, которые знания, еще духовные знания нужно, это совсем как дыхание нужно для жизни, рад. The material world knowledge, like the knowledge a person gets from a school or a college and the degrees that he gets, is important. But the most important thing along with it, which would be perfect, if the child also learns about spirituality. Мы все хотим, что нас будущее было хорошо, да? У нас это мир, планета был очень спокойный, хороший. То мы должны это понимать, что вместе с мирским образованием, диплома, все, еще нужно духовные знания. Понимаете, да? Не важные, не религиозные знания тоже можно, если кто-то хочет, понимаете, да? Но которые на всех религиях есть основная духовность, это знание нужно, рад. All of us want a brighter future for ourselves, our kids, and the world as a whole. So to gain that, along with the education that you get in the material world, you should also educate yourself spiritually. And religious knowledge can also be considered, yes, but the main thing is the core of each religion, that is spirituality, that abides each religion with each other. Потому что всех религий фундамент, что есть духовность, понимаете, да? Что дети, когда после института, после один возраст, когда они свою семью создали, когда начинали свою жизнь жить, то это знание им помогало для жизни, потому что мирские знания на работе может помогать, понимаете, да?
хорошая работа может найти человека, если образование хорошее, понимаете, да? Там 2-3 язык знает, тоже помогает, понимаете, да? Сейчас, в котором мире мы живем, человек может найти хорошую работу. Это очень хорошо. Но вместе с этим, который он в жизни потом будет жить, дети, когда будут жить, когда взрослый будет, тогда им нужно вместе с этим знание, еще духовные знания нужно. Я каждый день свой опыт, я больше это понимаю. Радhe-радhe. Но который я вижу всех. Радhe-радhe. So the core of each religion is spirituality. And this spirituality has to be learned by the child as he gets into the adult life. Because with the education that you get in the material world, you can work, yes, you can take proper decisions, you can do business, you can do any work in the material world. But without spiritual knowledge and without performing spiritual practices, you will not be able to get harmony within yourself and around yourself. Все духовные школы, все религии, любой вещи, который это учит, я буду ее уважать. Радhe-радhe. And all of these spiritual scholars and all of the religions and any literature that speaks of this harmony, the spiritual harmony, I will respect it. Понимаете, да? Что в нашем обществе был гармония, любовь, понимание, понимаете, радhe-радhe. Это, откуда это идет, это место требует уважения, радhe-радhe. So that there's peace and understanding in our society, and that's why I'll respect the place from where this knowledge is emitting. Радhe-радhe. То я очень хорошо, что мы то всегда будем йога заниматься. Понимаете, да? Я, которым семья родил, там все занимались всегда. Я буду заниматься, дети будут заниматься, и мои ученики будут заниматься. So that's why it's very good that all of us will always indulge in yoga. The family I was born into always performed yoga. My children will perform yoga, and my devotees too will perform yoga. Они на мире будут делать очень прогресс, будет очень хорошо работать, будет делать хороший прогресс, и вместе с духовностью. Радhe-радhe. They will have immense progress in their material world, and they'll reach great heights in the material world, along with spiritual progress in their lives. Radhe-radhe. Radhe-radhe do Yagya. Radhe-radhe. Narayan, 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 Narayan.